Hi guys! Всем привет! This is Simplity and we are about to learn 3 new words like every day. So, the first word for today is the word видеть. Видеть. Видеть is to see. To see. Видеть. The examples. Я рад видеть тебя снова. Я рад видеть тебя снова. I'm happy. Я рад. I'm happy. Я рад. Видеть. To see. Видеть. To see. Тебя снова. You again. I'm happy to see you again. Я рад видеть тебя снова. Я рад видеть тебя снова. One more example. Она не могла это видеть. Она не могла это видеть. She couldn't see that. Она не могла это видеть. She couldn't see that. Она не могла это видеть. The second word for today is the word любить. Любить. It's a verb, also a verb. Любить is to love. To love. Любить. The examples. Я всегда буду любить тебя. Я всегда буду. I will always. Я всегда буду. I will always. Любить тебя. Love you. Я всегда буду любить тебя. One more example. Я люблю итальянскую еду. Я люблю. I love. Я люблю. I love. Итальянскую еду. Italian food. Я люблю итальянскую еду. And the last word for today is the word помнить. Помнить. Помнить means to remember. To remember. Помнить. For examples. Я буду помнить тебя. Я буду помнить тебя. Я буду. I will. Я буду. I will. Помнить. Remember. Помнить. Remember. Тебя. You. Тебя. You. One more example. Он обещал помнить ту ситуацию. Он обещал помнить ту ситуацию. He promised to remember that situation. He promised to remember that situation. Он обещал. He promised. Он обещал. He promised to remember. Помнить. To remember. Помнить. Ту ситуацию. That situation. Ту ситуацию. That situation. So, that's all for today. We have learned already 3 words. See you tomorrow. Bye bye.